This river has been dictating livelihood to millions of people, livestock and wildlife that inhabit Kenya's arid and semi-arid north for thousands of years. In times of plenty, it presents life, awesome sights and sounds that go a long way in giving assurance to continuity of life in this parched environment. Mto hii ni mama yetu, mama kusaa sisi. Mama ndio muhimu sana katika binadamu, mama ni muhimu. Mto hii ni mama yetu. Vile ilipotoka mbali na nafikia sisi hapa. Tunafaidika naye hapa shamba. Najenga naye nyumba. Sana sana kwa yangu nye mnaona hapo. Nimejenga naye mtu nyatoka juu ya mto. Huyu huwa anatoanga tena hapo. Na nisaidia sana vile vile. Na si mimi peke yangu. Nisaidia kila mtu. A journey along the 700 kilometers Ewasonyiro River starts in Aberdare Highlands down to the plains of Habasweni in Wajir County. When it rains in Mount Kenya and Aberdare, it's also raining there in form of the swamp, the Loria swamp. Loria swamp is one of the longest swamp, and it regenerates a lot of pasture for animals, for livestock on both sides. People living along its banks say it's the band that unites and connects communities living in the Great North. Life grows at its banks. Kama kuna Wasonyiro population here kuishi pande huu wengine, ikiwa wanyama, ikiwa miti, ikiwa binadamu, hakuna. Kwa sababu ile sehemu maji inatambaa yote inakuwa na nyasi. Kwa hivyo ukisikia interference ya maji imetokea huko nyanda za juu ama ya katikati, basi watu wetu wanastuka sana, wa pastoralists wa hapa chini. Yet the water volumes of this mighty river have been reducing drastically. A report by Centrad shows that between 1969 and 2010, the water levels went down by 40% owing to a number of factors, top among them being human activities and the effects of a changing climate. Ajabu, ile hatujawahi kuona mbeleni ni waso ambayo inakatika mwezi wa 6, ikifika mwezi wa 5, 6, 7, 8. Ajambo leo sasa iko maji. Afadhali sasa, alhamdulillah. Inakuanga dry, msipokuwa hapa area hii yetu inakuanga na maji kidogo. Na mbeleni haipitiki. This has adversely affected the livelihoods of communities, especially those in the downstream, whose economic lifeline is mainly pastoralism. At times, it has been a cause of conflicts not just among the humans, but with wild animals too. Tukimaliza nyasi hapa, sisi tunavuka ngambo ya Wasonyiro. Initially, hatukuwa tunavuka kwa sababu nyasi inatosha. Sasa ikipunguka, itabidi uende ngambo hiyo, ukutane na wale wengine. Hata wale wengine shida ni ile tu. Sasa tunakutana, kila mtu anang'ang'ania ile mali ile nyasi kidogo. So shida yetu ni hapo. One of the strategies employed in conserving the Ewasonyiro ecosystem is the Camel Caravan, which has been taking place annually since 2013. A 7-day advocacy walk by communities, environmentalists, civil society, organization and government agencies geared towards restoring the former status of the mighty Ewasonyiro. Safari ya jana tulitembea 32 kilomita na tumefurahia sana. Na leo tunaendelea hadi Kalama. Matarajio yetu ni mto isifungwe, juu maji ni uhai. In the last 2 years, the traditional camel caravan has been done differently owing to the COVID-19 pandemic. Miaka imekimbia, mvua haijanyea, kilimo kudidimia, chanzo ukosefu maji. Mto Ewasonyiro tegemeo letu sisi. As a way of protecting the river riparian, 2,000 fruits and shade trees were planted in 2021, with 1,000 having been planted in the previous year.
Mtoto kimzaa unangojea paka akae, atambae, atembee, si ndio? Akue mkubwa. Mti pia ni hivyo. Tukipanda tuhakikishe tunaipatia maji, tunaiprotect isikuliwe na mfugo, kwa sababu nyinyi ni watu wa mfugo. Hiyo miti ikue, ndio next time tukikuja kumonitor tupate hiyo miti imemea. Na hizi miti si ya shade peke yake, kuna za matunda. Along the banks, farmers plant to strengthen the banks against flooding and erosion, and through adopt a tree model in the homes, schools, mosques and police stations. Those who take care of the planted trees receive recognition and appreciation, with the goal being to tap even the young generation by passing knowledge on indigenous ways of conserving the river and peace-building mechanisms. It's very important again to have many trees in the school. This one is going to change the microclimate of the school, and it's going to enhance conducive learning. On every stop along the river, the Caravan team holds meetings with communities to discuss the river as an important contributor to life, factors affecting its flow, ways of conserving the precious waters, as well as sharing for peace. Madhara aina zingine sana sisi tunajiletea kwa sababu unakaribia mto, kwa sababu unaona hapa iko nafasi na hakuna shamba ingine, unaanza kulima hapa. Na kulima hapa sasa unapatia barabara maji. As the world marked the International Day of Peace 2021, various stakeholders congregated at Gotu Bridge, recognizing the river as a sign of peace and exploring ways on integration between communities that rely on this river. Mara karibu 4 Wasongiro imekwama. Walioko nyanda za chini wanapata matatizo. Wanyama wameanza kusafiri kutoka kaunti nyingine kwenda nyingine. Mzozo umeanza. Wanyama wa mwituni, hasa wanyama wa pori, wameanza kufuata maji kuelekea juu. Wanyama wa mwituni pia matatizo kwa watu, matatizo kwa wanyama ambao tunaita predators, wengine kwa mto wakitegea wanyama wetu. Tutafanya nini? Jambo hili ningeomba kaunti zote hizo zitenge fedha kwa sababu ya uhifadhi wa Wasongiro ecosystem. Tukiendelea kufanya kilimo kawaida, kweli tutapata chakula mengi, lakini tunapoteza mazingira yetu. Wasongiro miaka 2, 3, 4, 5 haitakuwa tena tukiendelea kufanya kilimo hii kawaida. Na ombi kubwa ni kuwa kupitia ile sera tumepitisha ya climate change, tuweze tuongeza hapo ndani kilimo ambayo tunafanya ni agroecology, na tutashirikiana pamoja tuone hayo mafundisho yameweza kuenea kila mahali. Peace starts with a smile, with the simple greetings and simple act of kindness. Let us respect one another, let us love each other, and let us help one another, especially during this difficult time. Kuna lake inaitwa Olbosot, isn't it? Hiyo zamani ilikuwa ina feed this river. Sasa imekuwa temporary kama hapa. Even meta imekuwa settlement. As an authority, we have slotted, our little resources to make sure that at least babu trees na ile zingine zote zipandwe huko. The work is ongoing. With concerted conservation efforts, it is envisaged that River Ewasonyiro will cease being seen as a cause of conflicts and instead be a unifying factor between people, livestock, and wildlife. Sisi wafugaji